Hi children, in this video we are going to learn sexually transmitted diseases. The general term sexually transmitted diseases is applied to any of the large group of diseases that can be spread by sexual contact. The group includes conditions traditionally specified as venereal disease VD. Some example chlamydia, gonorrhea, syphilis, genital herpes. Right? What are sexually transmitted diseases? STDs are infections that are spread from person to person through intimate sexual contact. STD is very dangerous because they are easily spread and it is hard to tell by just looking who has an STD. 1 in 4 teenagers has an STD based on the Western statistics. Right? STD. Other names: VD, venereal disease. RTI, reproductive tract infection. STI, sexually transmitted infection. STI, some example: hepatitis B, HIV virus. Mode of transmission, how it transmit from one person to another person. ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தருக்கு எப்படி பரவுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, transmitted from one person to another person through intimate sexual contact with the infected partner. Then sharing infected infusion materials like needles, surgical instruments, through blood transfusion. Then from infected mother to baby. More prone people 15 to 24 age group persons. Right? STD, STI. What is the main difference between STD, STI? STD is a sexually transmitted disease. STD is a sexually transmitted infection. STD is sexually transmitted disease. Right? STD na sexually transmitted disease. STI na sexually transmitted infection. Having an STI means that an individual has an infection but that is not developed into a disease. STD, STI ஒன்று தான். இன்ஃபெக்ஷன் ஆரம்பிக்கிறத நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? STI அப்படின்னு சொல்லுவோம். STD signs and symptoms men and women vary. Right? Shall we see some of the difference? Men, groin pain. Women, milky discharge. Men, burning during urination. Men, milky discharge. Irritation around opening of the penis. Testicle area become pain and swell. Sore throat. Anal itching. These are the common signs and symptoms in men. Women, milky discharge. Burning during urination. Lower abdomen and back pain. Nausea and fever. Painful during the intercourse. Spotting between the periods. Sore throat and anal itch. These are the some symptoms occurs between the men and women. STD. The causative agent may be a bacteria, virus, protozoan or fungal. Right? Some of the bacterial STDs are gonorrhea, syphilis, chancroid, chlamydiasis, lympogranuloma venerum. Lympogranuloma venerum. Viral STDs are genital herpes, genital warts, hepatitis B, AIDS. Protozoan STD, trichomoniasis. Fungal STD, candidiasis. Shall I pronounce it again? Gonorrhea, syphilis, chancroid, chlamydiasis, lympogranuloma venerum. Bacterial STD, viral STD, genital herpes, genital warts, hepatitis B, AIDS. Protozoan, trichomoniasis. Fungal, candidiasis. Yes. STI, sexually transmitted infection caused by bacteria, fungal, protozoan or parasite can be treated with antibiotic or other medicines too. But STI virus cannot be. The STI which is caused by virus cannot be treated, but the symptoms can be controlled by antiviral medications. Got it? STI பாக்டீரியானாலேயோ ஃபங்கைனாலேயோ புரோட்டோசோன்லையோ வந்தா அதுக்கு என்ன இருக்கு? ஆன்டிபயோட்டிக் இருக்கு, மெடிசன் இருக்கு, ட்ரீட் பண்ணலாம், கியூரும் பண்ணலாம். ஆனா செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் இன்ஃபெக்ஷன் வைரஸ் மூலமா வரும் பொழுது cannot be treated, but the symptoms can be controlled by antiviral medications. Right? The major STDs:
treatable but repeatable அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா chlamydia, gonorrhea, syphilis, trichomonas, crabsனா pubic layers. Right? Not curable but lifelong இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா herpes, HPV, HIV, hepatitis B. இதெல்லாம் not curable, lifelong இருக்கும். Prevention of STDs. Avoid sex with unknown partner or otherwise multiple partners. Use condoms during the sexual intercourse. In case of doubt, consult a doctor for diagnosis and get complete treatment. Latex condoms usually greatly reduces the risk but does not completely eliminate the risk of transmission of STI. The one and only prevention to avoid sex with unknown partner. Right? STD and their symptoms. Bacterial STD and viral STD. Bacterial STDs are chlamydia, LGV, gonorrhea, syphilis, but can be treated and cured with antibiotic. Untreated infection can cause PID, pelvic inflammatory disease. PID stands for pelvic inflammatory diseases. Right? Can cause PID, infertility, epididymitis. Inflammation of epididymis is called as epididymitis. What is epididymis? It's actually a storehouse of sperm. So, அந்த epididymis வீக்கமடைகிறத epididymitis சொல்லுவோம். இதெல்லாம் பாக்டீரியானால வரக்கூடியது. Untreated caseல ஆச்சுன்னா viral STD or STI include HPV, human papilloma virus, HIV, human immunovirus, and then herpes, hepatitis B virus. There is no cure. Medication available but to treat the symptoms only. It is not curable. So can pass to another person rest of their life if they indulge in unprotected sex. Bacterial STI. First we are going to see about name of the disease gonorrhea. Causative agent Neisseria gonorrhoeae. Symptom affects the urethra of male and female. Male and female oda urethra affect பண்ணும். Rectum, throat affect பண்ணும். Females, the cervix also get infected. The cervical area. Female இந்த cervical ஏரியாவும் என்ன ஆகும்னா infect ஆகும். Pain and pus discharge in the genital tract. Burning sensation during urination. Incubation time 2 to 5 days. Next bacterial disease syphilis. Causative agent Treponema pallidum. Symptom primary stage, secondary stage and tertiary stage. 3 stages. The symptoms may differ. Incubation time 10 to 90 days. What are the symptoms based on the primary stage, secondary stage and tertiary stage? Primary stage, formation of painless ulcer on external genital area. For example, penis, vagina. இதெல்லாம் என்னது external genital area. Vaginal போருக்கு வெளிய இருக்கக்கூடிய area and then penile பார்ட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய external area, right? அந்த ஏரியால ulceration மாதிரி ஏற்படும். Secondary stage, skin lesion, rashes, swollen joints, fever, hair loss. Tertiary stage, appearance of chronic ulcer on nose, lower leg, palate, வாயில இருக்கல மேல் அன்னம், palate அந்த ஏரியால, loss of movement, mental disorder, visual impairment, heart problems, gammas. Gammasனா soft non-cancerous growth. இதெல்லாம் tertiary stageல ஏற்படக்கூடியது. Next, bacterial STI, chlamydiasis. Causative agent Chlamydia trachomatis. Chlamydia trachomatis. Symptom trachoma affects the cells of the columnar epithelium in the urinogenital tract, respiratory tract, conjunctiva. இதோட incubation பார்த்தீங்கன்னா 2 to 3 weeks up to 6 weeks வரைக்கும் இருக்கும். இதோட treatment azithromycin. Risk என்னெல்லாம் risk இதில் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது see to the picture. Female abnormal vaginal discharge இருக்கும், severe abdominal pain இருக்கும், male swelling of testes, pain in the urethra, urge to urinate frequently, ரெண்டு பேர்லையுமே male female இருக்கும், and then discharge in the rectum. Azithromycin and doxycycline, it's actually a antibiotic. And then risk
pelvic inflammatory disease, and then premature birth, epididymis, prostatitis. Inflammation on the prostate gland is called it as prostatitis. Idella risk factor. Then prevention, condom, monogamy method. Name of the disease, next disease, bacterial STI, lymphogranuloma venerum. Causative agent, Chlamydia trachomatis. Chlamydia trachomatis. So, in the chlamydiasisக்கும் லிம்போகிரானுலோமா வெனரம்க்கும் ஒரே காசட்டிவ் ஏஜென்ட் தான், பட் இதை அட்டாக் பண்ணக்கூடிய விதம் வேற. அதுதான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். நேம் ஆஃப் த டிசீஸ் லிம்போகிரானுலோமா வெனரம். காசட்டிவ் ஏஜென்ட் Chlamydia trachomatis. Symptom cutaneous or mucosal genital damage. Urethritis, endosebicitis. இந்த cervical ஏரியால என்ன ஆகும், வீக்கம் அடைய ஆரம்பிக்கும். தென் யூரித்ரல் ஏரியாவும் வீக்கம் அடைய ஆரம்பிக்கும். லோக்கல் ஹார்ம்ஃபுல் அல்சரேஷன் அங்கங்கே வந்து லீஷன் மாதிரி வர ஆரம்பிக்கும். ஜெனிட்டல் எலிஃபாண்டியாசிஸ், ஜெனிட்டல் ஏரியா வீக்கம் அடைய ஆரம்பிக்கும். இதெல்லாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லிம்போகிரானுலோமா வெனரம்னால வரக்கூடிய symptoms. Incubation 2 to 3 weeks or up to 6 weeks. See to the picture. See to the picture carefully. Will you able to see that infected swollen fallopian tube? See. Viral STI. First disease, name of the viral STI, genital herpes. Causative agent, herpes simplex virus. ஃபீமேலில் என்ன சிம்டம்ஸ் ஏற்படும்னா சோர்ஸ் இன் அண்ட் அரவுண்ட் த வெஜைனா உல்வா யுரேத்ரா. ஸோ சோர்ஸோட லுக் இட் லுக்ஸ் லைக் திஸ். சி த பிக்சர். ஜெனிட்டல் ஹப்ஸ், ஜெனிட்டல் ஹப்ஸ் வரும்போது இயர்லி ஸ்டேஜில் இந்த மாதிரி லீஷன் பிளிஸ்டர் இருக்கும். லேட்டர் ஸ்டேஜில் இந்த மாதிரி ஒயிட் பஸ்ஸான லீஷன்ஸ் இருக்கும். இட் இஸ் இன் த ஜெனிட்டல் ஏரியா. ஸோ ஃபீமேலில் சோர்ஸ் இந்த அரவுண்ட் ஏரியா ஆஃப் த உல்வா வெஜைனா யுரேத்ரா. மேலில் சோர்ஸ் ஆர் present around the penis. Pain during the urination, bleeding between the periods, swelling in the groin nodes. Groin nodes இந்த துடை இடுக்குகள்ல என்ன ஏற்படும், அந்த நோட்ஸ் வந்து லிம்ப் நோட்ஸ் வீக்கம் அடைய ஆரம்பிக்கும். Incubation 2 to 21 days, average 6 days. Yes, got it. Next genital warts. Next viral STI genital warts. Will you able to see this kind of wart? This wart occur on the genital area of male and female. Causative agent, human papilloma virus HPV. Symptom, hard outgrowth. See to the picture. This kind of hard outgrowth present on the external genitalia, cervix and perianal region. Perianal region present outer of the anal region, outer area of the anal region. அந்த ரீஜன்லாம் இந்த மாதிரி வாட்ஸ் ஹார்டி அவுட்க்ரோத் ஏற்படுமா. இன்குபேஷன் 1 to 8 months. இதுக்கு HPV வேக்சின் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, ஹியூமன் பாப்பிலோமா வைரஸ் வேக்சின். நெக்ஸ்ட் டிசீஸ் hepatitis B. It is a viral STI. hepatitis B virus is a causative agent. Symptom fatigue, tired ஆகிறது, jaundice, fever, rashes, stomach pain. It's a later stage, extreme stage la what will happen, liver cirrhosis or liver failure. Incubation 30 to 80 days. Next, well known sexually transmitted viral disease, AIDS. Causative agent, human immunodeficiency virus. This is a virus that attacks the cells that help the body to fight infection. Right? What are the symptoms? Enlarged lymph nodes, prolonged fever, prolonged diarrhea, weight reduction, night swelling. 2 to 6 weeks, even more than 10 years is the incubation time. There is no cure, but it is treatable with the help of the antiviral drug. Next, we are going to see about fungal STI. Name of the disease, candidiasis. Causative agent, Candida albicans. Symptoms, it attacks mouth, throat, intestinal tract, vagina. Vaginal itching and soreness. See to the picture, it's a normal vagina. It is an infected vagina with the Candida albicans. The vaginal wall get infected. Abnormal vaginal discharge occurs. Pain during urination. Yes, got it. Next, protozoan STI. Name of the disease, trichomoniasis. Causative agent, Trichomonas vaginalis. Vaginitis. Symptom, vaginitis, inflammation of the vagina. Vaginal area get inflamed. Greenish yellow vaginal discharge. What is the difference between fungal
infection and then protozoan infection. So இதில் vaginal area இருந்து வரக்கூடிய discharge will be in the form of greenish. green கலரில் smelling vaginal discharge இருக்கும், thin vaginal discharge இருக்கும், கொஞ்சம் greeny-ஆ இருக்கும். Right? Itching and burning of sensation, urethritis, epididymitis, prostatitis. It is a symptom, main symptom. Incubation 4 to 28 days. Even it affects the male too. Okay, it affects male partner too, vaginal infection. So male partner இதை affect பண்ணும்பொழுது epididymitis, prostatitis. Epididymitis na inflammation of epididymis. Prostatitis na inflammation of the prostate gland. Yes, thank you children.